BPX TV Reseau. À tout réseau Lio, interconnecté à travers mon plan. News. BPX TV Reseau. Yo équipe reporter, présentateur, connaît qui moun yo ye, plan ak vision yo pour communauté a. Yon seul réseau, yon seule équipe. BPX TV Reseau. Référence. Salut chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous quand même matin là, pour nous retrouver dans Femmes en Action. Parce que nous connaissons qu'il y a une loi qui signe là, anti-immigrant dans la cour Miami, Florida. Eh bien dans cette Florida, il y a une autre activité qui a mené que nous ne pouvons pas comprendre. Quand un pile compatriotes nous sortis de part de d'autres, viennent retrouver nous ici là, côté Palais et de Baden, et fait action Palais. Mais quand même, nous avons retrouvé que tout le monde a demandé nous comment ça y est, qu'après nous passons par là. Pour nous demander nous comme activité. Eh bien, nous allons entrer dans Femmes en Action. Et côté Marlène Bassette et bureau Pali, nous connaissons que c'est commissionnel. Nous allons rendre réponse avec activité ça qui a fait dans la communauté qui pas porté nous bien. Et loi ça qui vote nous allons faire réaction par nous. Nous allons demander comment ça est. BPX TV Réseau, News, depuis 100 North-East, 185e Street, Femmes en Action. Soyez belle en forme pour tous amis camarades. Restez branchés. Enjoy. Allô? Allô, oui, quand on est là? Bella, je suis au volant. Qui ça? M'a conduit. Moi, non, Charlie Bloom. Gen piyay, gen cadeau. Qui ça dit? Gen piyay, gen cadeau. J'arrive tout de suite. Piyay! 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 Shelley Bloom's Fashion Clothiers, 3 costumes, 3 mouchoirs poches, 3 cravates, 3 chemises, 3 paix chaussettes, $3.73. Shelley Bloom's Fashion Clothiers, #1 in America. Gen piyay, gen cadeau. Nan Shelley Bloom. Consamble dou. Every year, the Bell Production brings you the biggest party on the Atlantic Ocean. Sunday, May 14th is the annual All-White Mother's Day Yacht Gala. And this year, performing live, it's Class at the All-White Mother's Day Yacht Gala. Class Live, along with Queen Omaya. This Mother's Day, we're dressing in all white. Sunday, May 14th, aboard the luxurious South Beach Lady, boarding at 1318 North Ocean Drive, Hollywood Beach. With special guests, Yi Wei Wei, with music by DJ Toto Mogula and DJ Pez. Boarding starts at 7 p.m., departing at 7:30 sharp. General admission is only $150, VIP $250, and receive a private dinner with class. Sponsored by Kola Shukun, Sharapab, Kirk Cobain Vodka. For info, 561-856-1451 or 561-500-8061. This May 14th. BPX TV, c'est l'avenir. BPX TV, c'est nous-mêmes. BPX TV, on met des têtes ensemble dans Kembil. It makes transported people who are without immigration status into the state of Florida a felony punishable by up to 15 years. And most importantly, this includes charging anyone accompanying you, the undocumented person to the state of Florida. Prohibits funding for community ID programs at the city and county levels. It also gives police officers the right to detain and report information of undocumented status to anyone they come in contact with.
and then it will require, and then the government is making provision to select the chief of domestic security who will coordinate immigration enforcement actions in Florida. The governor advertised this bill as a way to curb border crossing. Make no mistake, this bill has nothing to do with border crossing. This bill will not have any impact in reducing border crossing. This bill has nothing to do with the trafficking. It doesn't have nothing to do with helping our immigrant community. This bill was signed for the only purpose to prop up Governor DeSantis' efforts to obtain the presidential nominee. And then you can be rest assured that as he goes around the country to campaign, he will use this bill as his most precious prize. Governor DeSantis has done nothing to help our Floridians with this bill. And instead of pushing this kind of heinous legislation to criminalize immigrants who live here, love here, and give their blood and sweat to impact the social, economic, and political fabric of our great nation, he should have put this time and energy to support our taxpayers, to support our residents who are going through one of the worst crises ever since the serious floodings of April 12. Let's take a look at the contributions of immigrants in our state, in our great state. 4.3 million Floridians live in our states. More than 1 in 5 are immigrants. Most Floridians who are born in different countries identify as Hispanic or Latino. Almost 400,000 Floridians who are immigrants or entrepreneurs, and generating 31 billion in federal, state, and local taxes to our economy. So this attack, we see this bill as an attack on our immigrant families, is an attack to all of us. We at the Family Action Network Movement, we denounce this bill. We believe that immigrants should be able to live here in peace and harmony. We believe that immigrants play an important role in our state, and then we denounce the fact that this governor is using this bill to prop up his hope to the presidency of the United States of America. Non la je pour nous dénoncer un projet de loi. Alors, une loi, Governorde DeSantis, Signe. Loi ça a un impact sur la vie dans tout qui là. Et maintenant, nous réellement attendre avec un pile attention. Parce que si nous ne prenons pas un sac là-dedans, nous allons tomber dans le problème. Une mesure dans le bill, ça, demander tout le monde qui employé dans l'État floride. Tout employeur qui a plus que 25 employés, avant d'employer ça, il est important pour eux connaître si on a des documents ou non. Et si mon employeur, mon employé, il sans document, il y a chargé d'un crime et en félonie et il prend plusieurs années de prison. Bill ça a tout, attendez bien, dans tout cas, attendez là, la forcer l'hôpital et centre de santé pour rapporter n'importe qui qui vient dans la sanction et qui sans document.
La charger monde qui a transporté monde sorti de un état à un lot de un crime. Non seulement la charger monde si monde sans document, mais tout la charger monde qui a mené monde et qui sans document. Monde ça tout la charger de un février et carrément 15 ans prison. Yo empêché monde qui sont dans l'autre état pour venir ici pour conduire avec licence. Même l'heure, il y a 16 autres États qui baillent la licence là, le vient ici, il va conduire avec licence là. Et pour faire ça, on va dire en tout parce que on va pas temps parce qu'il y a plusieurs gens qui vont parler là. Il y a une mesure vraiment qui est extrêmement important pour nous, c'est que les polices arrêtent non. Donc on est question immigration, c'est une question légale, mais police a le droit de l'arrêter non. Pour partager l'information nous avec l'immigration. Donc, projet loi, alors pas projet loi ça a constitué un gros problème pour nous, non seulement pour famille, pour commencer pour tout le monde, et extrêmement important pour nous connaître ça qui va gagner, et nous demandons pour nous rééquilibrer avec nous, pour nous protéger les gens et protéger les familles. Nous disons que nous avons campé pour nos travail avec l'avocat avec nous, conseiller légal, pour nous voir comment nous allons batailler pour le droit. Merci. Thank you so much. And before recognizing our elected officials who are here, we just want to say thank you to HLA, HAPD, KKTP, AIJ, FLIC, HADC, VAO, and the faith leaders, business community, and to elected officials and their representatives who are here. We want to acknowledge the office of Dr. Joseph, who is the state representative of Florida, State House 108, and the mayor of North Miami, Alice Disney. We will now invite our elected officials to say their goodbyes. Thank you so much. My name is Alex Desome, the mayor of the great city of North Miami. And it's so sad, Commissioner Baskin, as we watch the legislature this past session, the power grab that's been going on in Tallahassee is really outrageous, starting from local preemptions and what's happening in the state capitol, where we are after local government and doing what needs to be done. But we are in full support of family action movement, in terms of doing what we can for the immigrants. This is cruel. At the end of the day, when you look at like the Florida legislature have done all for one particular person, this is cruel, this is inhumane, and we as a community is not going to stand for it. We're going to fight, we're going to do what we can to protect best that we can the immigrants. Thank you all, and stay tuned. Thank you. Thank you. We're passing the mic now to our legal experts. We have Ira Kurzban of Kurzban Cecilia and Vat, and we also wanted to say thank you for CCLS for being here today. Ira. Thank you, and good morning. My name is Ira Kurzban. I'm here on behalf of Immigrants List Civic Action, Inc., which is an educational organization about immigration. The state of Florida, under the current governor, has a shortage of 100,000 teachers. We don't have enough healthcare workers in this state. 30% of healthcare workers nationally are people who are immigrants. We rank in this state under this governor and under his supermajority radical legislature, we rank 41st in healthcare in the nation. We rank in the bottom 10% of child care and health care for children. Notwithstanding that, notwithstanding the fact that we don't have enough farm workers in this state to pick the crops in this state, this governor and his supermajority legislature has decided, Republican extreme legislature, has decided to address this issue in the following way. First, he has told people if you drive in this state with a driver's license from another state, that the police can stop you
and that you're not allowed to drive if in this state with a license from another state, apparently. And the question is, how are they going to figure out who is here lawfully and who isn't? Secondly, they've decided, notwithstanding the fact that we don't have enough workers, to punish small business owners in this state. If a business owner now has to comply with I-9 forms, which is a federal form, they now have to, if they have 25 employees or more, they can be fined $1,000 a day for not complying with something called E-Verify. The governor has also decided that the way to deal with these issues is to make hospitals now policemen. And finally, if none of this works, he's given himself $12 million to throw people out of this state and given himself $103 million of my money and your money to set up his own private army in this state called the Florida Guard. So that if people get upset about this governor has his own private army. Most people don't know that. It's going to be an army of 500 to 1,500 volunteers fully equipped with weapons, with devices to basically try to, I guess, technological devices to snoop on people in this state. But more importantly, they will be a fully armed army in your home state here in Florida, where under the direct control of the governor of the state. And that's his response to this. So I want people to understand that the governor has also passed something that says if you, whether you're Cuban, Venezuelan, Haitian, or from any other country, and the government of the United States decides to release your family member, and you go and get your family member in Texas or in another state and try to bring them back here, that's a felony. You will go to jail. So what is he saying to the people of Florida? He's telling you, you cannot have your family members here. And if they come, we're going to spend your money to fly them out of the country. This is just an extreme, unthinkable way of dealing with the problems that we have in this state. What he should be spending the money on is not an army, but figuring out how we get 100,000 teachers in this state. Yes. Not having an army, but figuring out how we get health care for our children, and that we're not in the bottom, 10% of states giving health care. So I just wanted to let everyone know that these are the issues that are now confronting us. Thank you. Moi-même, c'est Ariol Music School. Nous avons l'école en North Miami. Mais nous avons prêté maillot, qui veut dire nous prêter t-shirt. Le logo, ça sur moi là, c'est moi qui prête. Si vous avez un business tel que clinique, vous avez fait t-shirt pour vous. Vous avez l'église, vous avez fait t-shirt pour l'église là, pour event là. Chorale là, vous avez fait bel maillot pour chorale là. Relais 786 357 0014. Ou même qui activité l'église ou pasteur l'église ou t'as un musicien pour qui vienne jouer pour relais 786 357 0014. Mais si moun yo ici c'est un avantage lié et pasteur qui est l'église, nous t'as un petit moun yo évoluer l'église, c'est mener ici à venir jouer un instrument. Nous avons une crise actuellement qui est dans l'église, côté que pas de musiciens pour qui jouer dans l'église là. Tout le temps passé après presque chaque semaine, nous avons recevoir qui ont besoin de musiciens. Mes amis, on ne peut pas jouer un musicien facile. Parce que plus fort musicien vient jouer dans le même temps, il y a l'église, il y a marché. Ce qui veut dire, voyez un élève quelconque, voyez un petit monde dans l'église là pour venir jouer un instrument. Il ne peut pas prendre plus le temps pour apprendre. 786 357 0014. Ariol Music School est situé dans 123 99 West Dixie Highway. 786 357 0014. Thank you.
c'est toujours un bon outil. Il permet de faire l'éti, il fait plus bien apprendre et puis comprendre, et il permet de plus bien réfléchir pour qu'à plus bien agir. Blender avec ça m'a bien comprendre ça, il choisit écrire un livre qui prêté dans l'histoire La République impériale d'Haïti, l'ARIA. C'est un livre qui va permettre de comprendre qui mounouye, qui côté au sorti, qui direction ou ta doit prendre si ou ta voulez aller devant. C'est un livre tout qui a mission pour conscientiser, pour faire ressaisir et faire comprendre nécessité pour nous unir encore sous le même drapeau nous. Quitte nous sortir dans la province, quitte nous sortir dans la capitale. C'est un livre qui prône changement dans le système sociopolitique pays et qui a adressé un pile solution pour résoudre tout problème qui est crucial qui a plongé Haïti noir depuis plus passé des 100 ans. La République impériale d'Haïti, l'ARIA, un livre vous devez acheter. Depuis qu'on y a, il est disponible sur Amazon. Montez sur amazon.com pour acheter Green Livre là ou pas pour regretter. Ou bientôt, ou qu'à contacter Hôtel Livre là qui c'est ingénieur architecte Blender Vixama dans numéro téléphone ça 954 669 78 27 pour commande ou bien réservation. Email laria .2022@gmail.com. Viva Haïti, viva l'ARIA. VPX TV Reseau. Information de bonnes choses. Hi, good morning everyone. I would also like to add on a personal note, I wrote that my homeowner's insurance has Randolph Governorde, Catholic Legal Services, Archdiocese of Miami. My homeowner's insurance has doubled since this governor has taken office, and that's not being addressed. Instead, we are addressing a perceived problem that doesn't exist. Now, I see a lot of media here. Are any of you national media or all local outlets? The reason I'm asking that is because this bill isn't aimed for local consumption. This bill is to address the Iowa caucus voters and the New Hampshire primary voters. That's its only purpose because it does relatively little. It purports to address the issue of a failed border policy. However, everyone who is in Florida who has come across the border is exempted from this bill. This bill has very little widespread application other than its horrific symbolism. So in the bill, it says that anyone who was inspected by the federal authorities does not apply. The 200,000 people who have come recently to South Florida seeking freedom and prosperity, which this bill threatens, are not subjects of the bill. So I'm baffled by the legal consequences of this bill. It has no purpose, no sound policy, and the laws will certainly be challenged. You know, it goes into effect at 12:01 a.m. July 1st. I suspect at 12:02 a.m. a lawsuit will shut down. Thank you. Bonjour tout le monde, vous connaissez mon là qui parle anglais, donc après le prochain intervenant, on a participé synthèse en créole avant la prochaine speaker. So we are inviting Ruth Jean of the Haitian Lawyers Association. Good morning, everyone. My name is Ruth Jean. I am a member of the Haitian Lawyers Association, as well as an immigration lawyer and a former undocumented myself. The only thing I do have to say about this bill is, as everyone has said, we believe that the bill will be challenged, that it is unconstitutional. It is an effort to chill those people who have family members who are immigrants, and in an effort, and also a political, for lack of a better word, a political stunt. In an effort to educate everyone on the bill in terms of what it's forcing people to do, forcing hospitals to do, what I would like everyone to know is that you're not required to answer the questions in terms of your immigration status regarding the hospitals when you go to the hospital. I think that's something that's important that people should know. And at this point, whatever legal battles need to be held, I'm sure that those will be done by the people responsible for doing it. And we stand firm with the community as well as with all of our immigrants in the state of Florida. Thank you. Donc, avant de prendre le prochain speaker, nous avons juste une rapide synthèse et pour les gens qui créolophone, we're just giving a brief Creole synopsis
Donc nous rassemblons aujourd'hui plusieurs et vraiment notables de différents leaders. Nous avons leaders politiques, nous avons leaders religieux, nous avons leaders économiques, et nous avons différentes organisations telles que HLA, HAPD, KKTV, AIJ, FLIC, HACTIV, VEO, et la Maman Centrale, tout présent et vraiment pour dénoncer conséquences que le projet de loi qui signé, qui entre en vigueur hier avec signature du gouverneur de Santis, c'est SB-1718, SB-1718, HB-1617, qui sont projets de loi qui en vigueur, qui anti-immigrants et qui gagnent en pile aspect au niveau et leur chercher des soins. Il faut dévoiler l'information statut d'immigration. Là, il y a embauché le monde, il faut dévoiler le statut d'immigration. Donc, sous plusieurs points, vraiment, c'est une situation qui a persécuté, qui a criminalisé les immigrants et différents. Les gens dans le panel légal, ils disent pour aller bien poursuite judiciaire, pour camper ça, même le lendemain que l'entrée en vigueur 1er juillet. On n'a pas plus de détails et après, conférence pour la presse. We're going to go to our next speaker who is a survivor of many battles. We are so happy to have Abel Simón here among us. Abel, please. Buenas tardes a todos ustedes. Es para la primera vez un gobernador de Estados Unidos toma una decisión tan duro contra los inmigrantes que vienen a este país. Nosotros queremos informar al gobernador de sentir nosotros no somos enemigos del pueblo americanos. Nosotros somos gente que salió de nuestro país sobre la represión y los bandidos. Nosotros, el gobernador también subestimado nuestra participación del trabajo de producción de ese país. Trabajo. Nosotros somos trabajadores, no somos vecinos, no somos bandidos criminales. Tratamos así, como con la medida tan dura como el mismo país no aceptaría, nosotros no tenemos ninguna alternativa para pelear contra esta decisión racista. Es el objetivo de los pueblos de nosotros trabajadores inmigrantes es vivir juntos, no como enemigos, no aceptaría de ninguna manera. Esa es mi posición, es la posición de nuestra comunidad. Nosotros no somos enemigos del pueblo. Utilizar los inmigrantes por proyecto político no aceptaría. Muchísimas gracias. Su nombre, por favor. My name is Abel Zefi. ABL ZEPHIR. What I'm saying is for the first time a governor of the United States took a measure that anti-immigrant. We are not the enemy of the American people. We are the neighbor. We fled our country to come to this country because we seek freedom. We want to live in peace. We don't come here to attack this country. We want the Americans to prosper together. By taking this measure, to use us as immigrants for political gain is not acceptable. And therefore, we call upon all the community to come to join us to fight this racist bill. Thank you, Abel. Our next speaker is Stephanie Wall from the Florida Immigrant Coalition. Good morning. First, I want to say thank you to all of our champions, our elected champions, our community members, our advocates, our groups of lawyers that fought against this bill. The bill that the governor signed yesterday is nothing like the bill that was introduced to the legislature. Our communities fought, we made our voices heard, and the bill was watered down significantly to protect our communities. So thank you. But I'm still pretty furious. This bill is still terrible. What it symbolizes is awful. The governor is using us, manipulating our families. They are attacking us, are attacking our families, our homes, our health for political gain. And we won't stand for it. These bullies think that they're up against someone more vulnerable because that's what they do. They go against someone that's more vulnerable for their advantage. They're using us as scapegoats. And we're here to show them that that is so incredibly manipulative and un-American. And we're here to surprise them because our community is strong. We are Haitian strong, we're Cuban strong, we're Colombian strong, we're immigrant strong. And we do not stand for that. We will continue to stand together to fight for our communities.
because that is the Florida way. Thank you. BPX TV Réseau et BPX Production produit et distribué un paquet de shows à l'autre télévision Haïti ou à l'étranger, tels que Storm TV, chaîne 2, Canal Bleu, chaîne 38 USA, Haïti TV, chaîne 8.5 digital, BPX TV Réseau, all over the world, Haïti en direct et toutes plateformes réseaux sociaux. Ou t'as aimé faire une promotion, une distribution commerciale, un marketing général, pas hésiter une seconde. Haïti 609 area code 3401 2424 USA 786 642 3535. Yo gen WhatsApp tout, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. BPX TV toujours supporter nous, que la communauté a vraiment enjoy. Merci. Comment nous y tout le monde, moi espérer nous en forme. Dans le moment ça, nous devons prendre un petit temps pour parler nous plus de 4 bagailles qui sont vraiment importants dans la nouvelle loi ça qui sorti Florida, qui c'est SB-1718, qui ça qui vraiment point fort dans la loi ça yo. Et il y a un pile monde qui dit bon Dieu, pas de temps quitter ça arriver, ça gen temps arrivé déjà. Li gen temps aller déjà, li gen temps voter déjà, li gen temps approuver déjà, li gen temps signer déjà. C'est seulement 1er juillet y a temps pour commencer frapper. OK. On a 4 bagages importants qui gen dans loi ça que tout immigrant, spécialement haïtien doit connaître. Premier bagage, on nous prend ou libre. Par exemple, on moun gen ti moun qui malade ou même qui légal ou essayer sauver ti moun ça, la police kembe machine ou fait un crime qui 2e degré, qui est égal avec $10,000 ou plus et 15 ans en prison. Si son grand monde, yo kebe nan machine ou essayer dépanner ou légal, ou fait un crime 3e degré, ou paye $5,000 et puis ou prend 5 ans en prison. Ça c'est youn. Ça veut dire ça les rendre service by chagrin. Peut-être si nous gardons nous monde après 1er juillet pas ka dépanner nous c'est pas faute li pas capable. Deuxièmement, dans l'hôpital yo, si que malade kounya ou Florida, yo pral partager information de ou identité ou sou gen papier qui sont fait, qui ceci, qui cela, y a fait même bagarre là toujours. Soit aller l'hôpital kounya à partir de 1er juillet Florida, mais qui problème ou? Soit chercher travail tout. Travail la gen droit pour le partager, pour le chercher, pour le fouiller, pour le 4 travail qui dans mon là. Est-ce que son vrai 4 travail lié? Qui ça passe? Ça veut dire en pile monde pas de ti ba ou te kon faire pour fonctionner de pour Florida, pas aucun monde qui va prendre chance, qui prend chance pour aider. Même ve un ti monde pour li, pa kon ki la police a débarquer la caille pour venir vérifier. Ensuite, 4e bagay là, state ID yo ou bien licence yo à partir de 1er juillet. Si par exemple vous vivez Florida, ou gen un state ID qui te fait non l'autre state ou bien une licence qui te fait non l'autre state qui pas Florida, ou pas ka utiliser ou bien devoir pour changer li. Gen pile moun ka fait tête chaud, c'est pas fait tête chaud qui est important, c'est planifier pour qu'on qui soit fait avant 1er juillet arriver. Si toutefois gen moun qui vini, qui gen I-94 qui gen un document nan men, qui gen asile yo pour mettre en dedans, dégager yo mettre en dedans. Comme Florida son state compliqué lié, nous pas connait sous qui critère qu'on y a pour le baser pour yo faire ça yo gen pour yo faire. PBX TV Réseau, c'est lui-même. Pas rien l'auto positionné ou ses yeux ou ses oreilles communauté et c'est eux même pour qui éduquer, c'est eux même pour qui faire connaître ça va passer. Kembe femme, kembe travail là, continuer, kembe la balague. Quel que soit côté dans le monde là, ko Miami, ko New York, ko Haïti ou bien ko nan Panyol, branchez BPX. Enjoy. Thank you so much. Our next speaker is Léonie Hermantin-Ossan. Good morning. On behalf of our Executive Director, Signe, I say thank you. Thank you to FLIC, thank you to FAM, thank you to all the organizations who have fought to make this horrible bill less horrible than it could have been. I just want to say that a year or something ago, a woman came to Santa to give birth. She was afraid to go to the hospital. A few months later, a woman carrying triplets lost 2 of them because she was afraid to go to the hospital. And so to all of those in whose name the
governor has enacted this bill. To all of those who claim to be pro-life, just understand what the ramification of this law will be. It will be the death of children, unborn children, born children, because the parents, members of the community, are going to decide that they will make the decision as to who is legal, who's documented, and who's not. Because let me tell you, both of these women had the legal right to go seek medical care. But they chose not to because they were afraid. They had Medicaid, and yet they were afraid. And so what we're going to have, and I'm speaking to those who support this law, those who call themselves Christian, understand what the impact of this law will be on American citizens. You don't like immigrants, that's fine. But understand that there are American citizens who will be hurt, who will be harmed because they fear. And that is un-Christian, and that is not democratic, and that is not right. Thank you. Thank you. We now want to introduce an ally from the religious coalition and our faith leaders that are so important. It's Reverend Jacques F. St. Louis, pastor, Grace Evangelical Baptist Church. Please. Good morning. I'm here this morning. I wasn't mandated to speak on behalf of the religious minister in Miami, Florida, but I've been actively working in the Haitian community in Little Haiti since 1985. And my church is located right there at 8400 Northeast 2nd Avenue. And I think this bill is a way of scaring immigrants. But I'm sure that Governor Santis is maybe the second or third generation of immigrants. I'm sure. But this country has been built by immigrants. And everyone who study history of the United States, they know the flow of immigrants came to build the United States back in the 1700s, seeking freedom, as does immigrants today, fleeing their country to seek freedom. We're not going to scare. We're not going to be afraid of this bill, because immigrants work hard. They work very hard to build this country, to make wealth not only for their family, but for this country. We're paying taxes, work hard in the field, work hard in factory, and restaurant and hotel to make revenue for the state. So I don't think this bill is a fair bill, and we're going to fight for it. Fight against it until it's been removed. Because I cannot take my nephew or nieces that come from Haiti, has come to the state to spend some time in my house. I cannot drive them around. What does it mean? Someone come from New York, driving a car here, they cannot drive the car for 15 days because with a New York license? That's a silly thing I ever heard. And this is what I have to say about this bill. And we need to work together. We need to do whatever we can to get this bill, plunged wherever it happens. Thank you. Before we introduce our last very, very special speaker, we just want to acknowledge three organizations in the room. We want to thank Mr. Maton of HADC. We want to thank
Mr. Nieto of HOCB and the Anti-Blockade Caravan, and we'd like to thank Mr. Jean-Baptiste from the Business and Economic Development Community in La Caimon. So we are going to introduce now Ludia Georgemont and her wonderful daughter Naika. They're recent arrivals in the United States, and they have a very special message to share with you. It's short and that will be translated. Good morning. Ça a vraiment fait nous mal, on n'a pas compris que le traitement n'a pas recevoir, il va faire nous bien. Mais si nous ne pouvons pas jouer un soin à l'hôpital, nous ne pouvons pas jouer un accès au travail, nous ne pouvons pas jouer un traitement comme si le traitement nous a aimé pour nous jouer, nous avons souhaité que nous jouions un meilleur traitement. Si nous ne pouvons pas jouer la caille, nous cherchons un réfugié pour nous joindre et puis nous venons jouer un mauvais traitement qui va sentir que nous venons retourner dans l'esclavage encore. Et nous pouvons mettre compte pour l'esclavage, nous ne pouvons pas pour nous tourner dans l'esclavage encore. So we want to say that we have suffered terrible hardships in our homeland, and our hope was to come here and to receive a dignified treatment. However, this is very terrible for us to learn this new bill, and it was signed into law, and which is hurting us when we were trying to get urgent medical care, when we were trying to seek employment, and that we are a proud nation. We fought against slavery in our country of origin, and now to come here and face these circumstances for us is really disheartening. We need access, like everyone. Moi-même, peut-être moins que nous avons un côté vraiment pour nous réfugier de nous. Comme si nous sommes réfugiés de nous, nous parlons si que nous ne pouvons pas aller dans l'hôpital, nous ne pouvons pas faire avec nous. Nous ne pouvons pas venir pour la prison politique pour qu'ils puissent So after all that we have endured in Haiti and on our very treacherous ride here, we are very saddened to see that we are facing these challenges. We are hearing about the incarceration threats that are being put in this law, and we are wondering if we're going to have to again go as refugees and seek refuge in another state of the United States. This does not make any sense for us. Thank you very much. We'd like to thank everyone who came. Now we're going to open the floor for questions. If you have any questions, we have our lawyers here, we have our partners here. We are willing to open to answer your questions if you have any. Il y a une question, sinon Commissioner, what kind of economical consequence have this kind of law to Miami-Dade County? Well, as you heard, in this state, 1 in 5 of our residents, 1 in 5 is immigrant. So they work in our service industry, they work in our farms. During the pandemic, we saw firsthand the sacrifices that our immigrant populations, make to better our economic system. While we were privileged to stay home, they were working in the fields. They were picking our tomatoes. They were making sure that we have food on our tables. And we have our nurses. What people don't understand, immigrants are here. They live here. They contribute. They pay taxes. So this will definitely have an impact. Avocat Persben, Sir Persben explained, how there are so many shortages of workers. Florida, has a shortage. Every institution, every entity that we collaborate with, is experiencing a shortage of workers. So now it's going to get worse. We need the immigrants.
we need to protect the immigrant communities. And now we are creating a situation where victims of crimes will not be able to report, be scared, report criminal activities. Pregnant women will be scared to take place. Families will be scared to take ill family members who are sick to the hospital. People will be scared of the police. This bill, this law will impact our communities in so many different ways, including labor. Now in the state of Florida, we have a governor who is the most That very quickly with some specific numbers. 400,000 Floridians who are immigrants are entrepreneurs with $8.1 billion per year in business income. We have households led by Floridians who are immigrants earning $138.6 billion per year, pay $31.4 billion in federal, state, and local taxes. Total spending are $107.3 billion. Numbers were illustrated. En prélude à la fête des pères, Explosion 1580 AM présente Tropicana à Casa-Champêtre le dimanche 4 juin 2023. Tropicana dans Casa dimanche 4 juin, son soirée des mélomanes pour le plaisir de tous les bons papas. Papa ou mari ou ménage ou tout gain place dans Casa dimanche 4 juin. Tropicana à Casa-Champêtre, 79-20 Pines Boulevard, une soirée romantique où Tropicana vous bercera avec les meilleurs boléros de son répertoire. Porte ouverte à 10h. Mesdames, dimanche 4 juin, menez Marine dans ces tropiques parce que c'est Vera Tropicana promettent. Ah ouais, admission $40 à l'avance. Soyez patronné par Dr. Fresno Moïse, John Locksmith, Harold DeGraff, Stormy's Caribbean Vibes Restaurant et Mr. Portilus. Info 954 478 1266. Dimanche 28 mai 6 PM ta pensé moment pa yo. Année ça fête maman a fête non l'autre niveau. Noël Record Music Day pour présenter Nation Mothers Day 14e édition spéciale. Ou kon combien le gain ou pas kon combien le rete. Maman trop important pour ne pas faire fête qui marque yo pour tout temps. TV et Creole Jam a présenté Asian Flag Day dans Times Square, New York City. Une activité culturelle qui a léché tout le monde là sur la coupe pays d'Haïti. C'est pour la première fois nous allons célébrer le drapeau haïtien dans Times Square, Manhattan. 18 mai, nous pas négocier à quiconque dans la cour Manhattan. Nous pouvons nous arriver, vite nous dans l'activité c'est là. MRRW 1, 2, 3, 7 jusqu'à 42e. Nous nous tous à partir de 3h pour jusqu'à 10h du soir. 7e avenue, between West 46e et 47e Street de Manhattan. Mais ça a gagné dans le programme, non? Tabou, Combo, Annie, Alette, Misty, Jean, Malou, Beauvoir, Marco Volsi, Cadiz, Osval, Chihuahua de King, Joe Soundtrack, Monvelino, Central Park Roots, Prince Pendy, animation musicale, DJ Poukid, DJ Francis, DJ Mary Mark, DJ Hardy Ten, Harry, maître de cérémonie, James Guerre, and Maribel Bosico. Admission gratis, chérie. Programme ça vient de support Radio Africa 1804, La Végéo, Life of Hope, Haïti Liberté, Asian Time, RSF et DSF, Télé Images, Jazz Enterprise, Caribbean Images, BPX, TV Réseau et Consulat d'Haïti à New York City. Pour plus d'informations, www.asianflagday.newyorkcity.com. Pour tout support et sponsorisation, Zelle Creole Jam 22@gmail.com ou bien 917 825 46 49. Gacha Creole Jam. Venmo @Creole Jam. N'a profité de tout le monde. Bonne fête du drapeau à New York City. Enjoy! Belle en forme. The one and only Sonny Belle en forme, PBX. Richel Guillaume, femme haïtienne, pas facile pour réussir. Et me dit là qui veut l'entendre. Il faut un pile effort, il faut un pile travail. Moi c'est papa. Oui ou non? Oui. Richel Guillaume, je n'ai pas de question pour vous. Je vous merci.
Femme haïtienne prend trop d'humiliation ou lever ce figure à travers le monde entier. Enjoy! Enjoy! Alors là. PBX TV Reseau, Richel Remer, Richel Aver. Moi, c'est Emeline Michel. Toujours garder PBX TV Radio. We will take the next question and we'll remind you that the chilling effect that this law is going to have is too high to evaluate the economic cost. Like the chilling effect during elections, incarcerating people, you cannot evaluate these costs. You see the result. Next question. Commissionnaire, est-ce que l'autre state, par exemple, pas son loi comme ça, est-ce que ça a toujours existé déjà dans l'United States, genre de forme de loi ça qui passe là? Non, loi ça, c'est une loi qui est grave, qui passe dans les pays États-Unis. D'ailleurs, même le bureau gouverneur, le présenté, il dit que c'est une loi qui est restrictive, comme voici une là pour même c'est comme ça, yo advertise. Donc c'est une loi qui est extrême, qui est restrictive. Mon créole là c'est one of the most restrictive, in the US. Most restrictive. Ça qu'a fait pour ça, bon, comme nous répondons déjà, nos avocats peuvent se parler, quoi gagner et avocats qui peuvent mener des procès contre lui. Et ce qui fait déjà, songez le président Trump qui a éliminé TPS, songez que sous leadership avocat Ira Husband, nous avons mené président Trump, nous avons fait le procès, nous avons gagné un procès. C'est à cause de procès ça qui fait un pile de monde qui a TPS, qui a arrêté aux États-Unis. Alors ils ont fait déjà, donc à faire encore. Est-ce que c'est pour Haïtiens seulement ou sinon pour toute notre nation? Et qui est ça? Loi ça. Oui, toute nation. C'est une loi qui a un impact sur tout le monde dans Floride. Tout le monde dans Floride. Ça fait extrêmement important. Chaque semaine, nous avons une réunion là pour avoir des informations sur loi ça, sur l'autre mesure immigration. C'est extrêmement important pour nous participer. Nous allons participer online, nous n'avons pas besoin de la en personne, nous allons participer par WhatsApp pour nous connaître comment loi ça qui impact loi ça pour nous. Pour pas trouver dans le problème. One of the things that concerns us is that while it applies to all immigrants, people already have a construct of what an immigrant looks like. And so it will not be the Russian, it will not be the Ukrainian, it will not be the Irish, it will not be the Polish, it will be those who look like us and those who look, Central American, South American. This is what the construct, the image of what an immigrant looks like. So while this law applies to all immigrants, we know that we are going to be identified potentially as the immigrant, the undocumented immigrant. And then already people are very scared, and then they have the right to be. This is a scary law. It's a scary law. The next question. All right, so we thank you for coming. We are available to speak to you. We have our lawyers here who are available to talk to you if you so desire. Thank you. Merci en pile. Passe pas oublier réunion, d'accord? Réunion est Bel Talk Show, Canal Bleu, chaîne 38. Devant, net! Toute belle, c'est belle. Demi-belle, pas belle. C'est belle, tout bon qui belle. Bel Talk Show. C'est ça? It's all good. Canal Bleu, chaîne 38, tous les jours, du lundi au dimanche, 6h, 7h PM. C'est la même formule avec Belle Jim. You're right. Avec des rubriques différentes telles que Belle Talk Show, Les femmes d'abord, On fait tourisme, handicap perspective, bon Jean Pouillet, artistes en action, culture et tradition. Avec Sonny Belle en forme, Belle Talk Show, dans Canal Bleu.
Chaîne 38, tout le monde qui t'a aimé vient participer. Non. Bel Talk Show. Mais le numéro pour nous relire. 786 642 35 35. Tout artiste invité, quel que l'on soit artiste là. Bel Talk Show. Devant, net. Bel Talk Show. Enjoy. L'espoir de la culture haïtienne. New York City, passe au plein, Bomboche Créole. Dimanche 28 mai 2023, dès 2h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir. Asian Time présente le first annuel Bomboche Créole à Coney Island, Amphitheater, Performance Live, Tabou, Combo, Class It Is Baby, Riva Brésil, Paul Boboué de Zik Experience, Rara Ben, Nadia Dieudonné and Fit of Rhythmic et notre diva, l'unismos du groupe Ram. Qui Bamboche avec Bamboche, mais toute Bamboche pas même. Bamboche Créole, un seul rendez-vous. Dimanche 28 mai, Coney Island, Amphitheater, sponsor, Metroplus Health, Alem Hospital Center, Asian American Alliance, Asian United for Progress, MJ Consultant et BPX TV Réseau. Pour information, Asian Times 929 517 1289. Info at bambochecreole.com. Enjoy! Définitivement, c'est sous notre ça, on a pris congé de nous-mêmes, mes chers amis, côté que nous sommes tendés, côté que tout leader, côté grand pile, et mon important dans la communauté, qui vient participer dans la conférence de presse. Et BPX TV Réseau est présent ensemble avec plusieurs chaînes internationales. Quand je disais plusieurs chaînes internationales, les chaînes Channel 10, Channel 7, Channel 6, d'autres chaînes télévision, Mami Rôle, et j'étais présent, Télé Indépendance c'est là, et même Toka Activité là, et moi-même BPX TV Réseau, c'est l'espoir de la culture haïtienne. Nous ne pouvons pas manquer pas présent parce que tu fais appel là. C'est très important pour nous, de ce qu'on dit là. Donc on dit avec la communauté, be careful, et loi en vigueur, attention pas capon, on ne joue pas avec la vie. Nous passons pile misère pour arriver ici, nous ne sommes pas capables de nous carrément pour que nous vagabond, pour nous déporter nous encore en Haïti dans de mauvaises conditions. Nous allons chercher travail, nous allons chercher travail. Nous connaissons nos grands goûts, nous connaissons nos besoins de la vie, mais quand même chercher la gens pour nous pas être victimes dans l'activité. Nous sommes petits, nous sommes familles, nous sommes tout le monde ensemble avec nous. Be careful. Attention, pas capon, on ne joue pas encore avec la vie. BPX TV Réseau, nous sommes live avec nous depuis femmes haïtiennes dans la commune Miami, femmes en action, et dans 100, et qui est dans la zone 84e Street, dans la commune Miami, Florida. Merci tout le monde, et puis studio reprend l'antenne. Enjoy. All graduation season this year. On Sunday, May 21st, Anna Kaela and La Valles Team Show Production present for the first time in Southwest Florida, Island Flavor. Island Flavor, a gala style featuring 3 icons in one band of the island music. Be over. Honor, here. Eric Virgo. And No Dore. Performing live on one stage to celebrate the young keyboardist Titiki's graduation and Aunt's birthday. Intermission, DJ Johnny Mix. Ladies and gents, welcome to enjoy this beautiful graduation and birthday gala, a celebration of love and the variety of music. Hosted by Jennifer Lovelace, Miss Haiti International, Dr. Arthur Boyer, and Jean Lafales. Held on Sunday, May 21st from 6 p.m. to 1 a.m. at the Dance Ballet Center, 3285 Pine Ridge Road, Naples, Florida. Island Flavor, a class affair. Admission, $100 or $150 VIP. Early reservation, $80 or $100 VIP. Get early ticket on eventbrite.com or call 239-333-8355. BPX TV Réseau et BPX Production produit et distribué un paquet de shows à l'autre télévision Haïti ou à l'étranger, tels que Storm TV, chaîne 2,
Canal Bleu, chaîne 38 USA, Haïti TV, AX TV Réseau, all over the world. Haïti en direct et toutes plateformes réseaux sociaux. Ou t'as aimé faire une promotion, une distribution commerciale, un marketing général, pas hésiter une seconde. Haïti 609 area code 3401 2424 USA 786 642 3535. Yo gen WhatsApp tout, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne.